I don't know what's going on. すごい服ですよ、ブタちゃん。こんにちは。すごい。メリクリ。なんでブタの服？なんでブタの服を着てますか？すごいですよ。はい、メリクリスマス。よろしくお願いします。頑張って。ブタちゃん頑張って。That guy's walking around in a skin-tight pig costume on Christmas. I just can't help but look. Japan is a fun place. Tokyo is a fun place. It's just like daily life here, man. Hello, it's your American friend Anming here in Tokyo, Japan. I first came to Asia in 2012, and would you believe I used to be a very shy person. I was very introverted and a little afraid to socialize in English, let alone speaking in another language like Japanese or Chinese. That would have horrified me. I would have thought that people would be annoyed by me or think I sound stupid or I would make some mistakes and embarrass myself, and I just wasn't into it. But something changed when I came over here and I started getting comfortable in these new experiences that I was having, and just walking around and saying hi to people was one of them. So, welcome to my strange life. Today we'll be walking around Tokyo, just seeing what it's like to live here and saying hi to some of the locals. Making a pit stop. So here we go on a Christmas adventure in my very strange life here in Tokyo. Strange but fun, interesting, quirky, just like the local people that I interact with on a daily basis. And they are incredibly kind, sometimes surprising, sometimes a little shocking. So fasten your seatbelts, ladies and gentlemen. Uh-oh, they invited a YouTuber into their shop again. What are they thinking? Well...哦，好久不见哦！好久不见。哦，我找到了，我去了5楼。4楼。哦，对，就是4楼。然后在那个看板，就是楼下的那个看板有一个 storage， 我就觉得就是 Ansel Store， 就觉得是另外一个店。是，没有是这一个。啊。那一个。啊。对。好。然后今天是他。啊，よろしくお願いします。你去哪里呢？我要开一个会，我要出去一趟，然后等你。真的吗？对。对，今天不是圣诞节吗？还要开个会吗？对 ，Merry Christmas。好，圣诞快乐 ，Merry Christmas，Merry 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 Christmas。あ、お餅も。はい、わかりました。お持ち物こちら忘れて。はい。びっくりしました。びっくりしました。あれですよ、中国語喋ってると思って、すごいマルチですね。すごいグローバル。いや全然。なんか中国語をお話しされてるなと思ってびっくりしました。なんか日本語と英語をお話しするっていうことをお伺いしてたんで、日本語で喋るのかな、英語喋るのかなと思ったら、まあそれは当たり前でしょうね。じいちゃん中国語は中国語喋ってるショックでしょ。って思ってびっくりしました。まあいつもそうですよ。今中国人のルーメイト6人と一緒に住んでいて、生活していて、一緒に道を歩くとき、中国語を話すとき、すごい見かけますよ。みたいな。みたいな、じっと見かけます。周りの人に。いや、びっくりしますよ、それは。まさか欧米人は中国語を話せると思わなかったんです。はい、100点お返しします。またぜひお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。またお願いします。お気をつけて、良いお年を。メリークリスマス。メリークリスマス。ありがとうございます。ありがとうございます。And that's how hairstyling trip goes in Japan. They'll walk you right to the elevator and bow to you. Make sure you get out. Make sure you find your way. You don't get lost. It's a tradition. And those guys are really hardworking. It's the toughest job in Japan, next to being a manga artist. すみません。あなたは神に対する態度を反省しメリクリーメリクリー
なんでバナナ？バナナサンタ。バナナはクリスマスと関係ないでしょうね。何これちっちゃい。これは GoPro。私は YouTuber なんです。いやいや。住みは今こっちなんですか？はい、東京に住んでますよ。真ん中に。はい、じゃあこうやって。メリークリスマス。OK、いいよ。あ、いいじゃん。お、何これめっちゃいいやん。俺じゃあ撮りましょう。This is so random. メリークリスマス。Coming to Japan, I was so surprised by how kind people are here. I was an introvert. I used to think that talking to strangers was the most awkward thing ever, especially in another language like speaking Japanese. But I found that couldn't be further from the truth. It's okay to make mistakes. It's okay to go up there. As long as you're all smiles and you're being polite, your chances of being rejected are extremely low. In fact, your chances of making someone smile are a lot higher. これは花ですか？花です。絵もあげますね。ありがとうございます。何のためですか？私は花の絵を描いてます。ペインター。なるほどね。これはサンプル画です。ああ、これは手作りですか？そうです。すごい。フルサイトのアグバダイジングです。で、中にフェアリーが入ってるんで。あ、本当ですか？可愛がってあげてくださいね。プリーズって言って。はい、ありがとうございます。Now, I want to preface what I just said by adding that if you don't speak Japanese, you might have a very awkward conversation here. You might be rejected in a conversation just on the grounds that the person you're talking to doesn't really understand what you're saying. So let's all consider learning some Japanese. You don't even have to learn a lot. Some basic conversation and survival phrases will help you get around here and have some really cool, fun interactions. You can go up to that street performer that you saw and ask for another song. You can go up and say hi to that cute girl and have a little chat. You can do a lot with just a little bit of Japanese here, so check out the video description for some Japanese lessons. And hey, next time you see someone that's doing something cool and you want in, you can go up and say hi, like this. ワンちゃんは超可愛いですよ。ワンちゃん超可愛いですよって。ありがとうって。わあ、すごい。双子みたいです。わあ、メリークリスマス。メリークリスマスって言ってるよ。可愛い。ありがとう。Hello。フレンドリーですね。フレンドリーですね。ね。ちょっと失礼ですけど、ワンちゃんと一緒に写真撮っていいですか？お願いします。いいですよ。行きますよ。はい。邪魔虫になりました。私はごめんなさい。可愛いよ。ありがとうございます。何枚か撮れたと思って。いいですよ。ありがとうございました。可愛い。ワンちゃんバイバイ。メリークリスマス。ありがとう。You know, Japanese people are actually very nice. If you just ask and they'll be very kind. You just have to ask. If you see something cool, go up and say, "Excuse me, sorry to bother you, but I think you're cool. I think what you're doing is cool. Can I join?" And they might say yes. They usually say yes.